Sabes algo. He vivido casi un siglo en este planeta. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años es que la mayor de las personas nunca alcanzaron el $1,000,000 de Lars, no por chantantes, no por no trabajan duro, sino por comen los mismos errors una y otra vez. Y de James decirte algo, que te ea sorprender, los que te de lo logran, normalmente lo hacen entre los 50 y 5 y los 60 y 5 años. Porque tan tarde, porque el dinero necesita tiempo para crecer, y la paciencia es la virtud más difícil de cultivar. Deja que te cuente una historia. Recuerdo cuando a 35 años, all en 1959, cuando decidí crear mi propia sociedad de inversión en. No tenía mucho dinero en ese momento, pero tenía algo más valioso, entendí el poder del interés compuesto y sabía que el tiempo era mi mayor aliado. La gente me preguntaba, Charlie, cuando te vas a hacer rico, y yo les deca, ya soy rico, solo que el mercado todavía no lo sabe. Verás, entre 1962 y 1975, mi sociedad de inversión obtuvo un rendimiento anual del 19.8, mientras que el mercado solo daba 5. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que si hubieras invertido $1,000 conmigo en 1962, tendrás más de $10,000 en 1975. Si lo hubieras dejado en el mercado general, apenas tendrías 1,600. Esa es la diferencia entre entender lo que haces y simplemente seguir a la multitud. Pero aquí este día lo interesante, y este que me bien porque esto es crucial. No fue la brillantes lo que me hizo ganar ese dinero. No, Cicir. Fue evitar la estupidez. Warren siempre dice que soy su filtro de tonter, as y tiene razón, mi trabajo durante todos estos años ha sido preguntarme constantemente. Quitui padre terriblemente mal equadi. La mayor de las personas se hacen ricos no por hacer cosas brillantes, sino por evitar hacer cosas estúpidas durante un periodo muy largo de tiempo. DJ preguntar algo, tú crees que puedes predecir el mercado porque yo nunca he podido hacerlo con precisión. La gente me pregunta todo el tiempo, Charlie, ¿qué fue pasar con el mercado el próximo año? Y yo les digo la verdad. No tengo ni idea. Nunca he ganado dinero prediciendo con precisión. Lo que hago es meterme en buenos negocios y cuidarme hoy ahora. Hablamos de algo que la mayor de las personas no entiende la importancia de esperar. Cuando era joven, estaba impaciente para hacerme rico rápido. Y sabes que el deseo de enriquecerse rápidamente es extremadamente peligroso. Y es como esos jugadores de póker que no pueden retirarse de la mesa cuando tienen una mala mano. Tienen que aprender a soltar e esperar la mano correcta. Te voy a contar sobre algo que vive y que cambie mi perspectiva para siempre. Entre 1973 y 1974, vivimos una de las peores crisis del mercado que he experimentado. El mercado que monzas del 50. La gente estaba desesperada. Había listas de espera para salir del club de campo, puedes imaginarlo. Cuando hay listas de espera para salir del club de campo,
es cuando sabes que las cosas en realmente mal. Pero de James de Serde, algo esos fueron, los mayores de Dios de mi vida como inverser. Porque cuando todos los demás estaban vendiendo presas del pifinico, nosotros estábamos comprando. Tenemos negocios maravillosos que se vende a precios ridículos. La gente me preguntaba si estaba loco. Charlie, el mundo, si tifi acabando, me decían. Yo les respondía, no, el mundo no se está acabando, solo tiene verdad, ahora bien aqua viene parte qui realmente, quiero quienes. La razón por la que la mayor de las personas no alcanza el mil de leers, hasta los 55 o 60 años. CESQE lo logran. Porque no entienden, si mo funciona, realmente el interés compuesto. Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entienda, lo gana. Quien no lo paga. Tiene toda la razón, permíteme mostrarte algo fascinante. Si empiezas a los 25 años ahorrando solo 500 $10 al mes con un retorno del 10 anual, a los 60 años tendrías de $1,200,000. Pero aquí está el truco la mayor parte de ese dinero, MITS de 800,000 de $2, se genera en los temos quins. Hay temos quins años. Los primeros 30 años solo construyen la base. Pero los últimos 15 es donde ocurre la magia. Por eso la mayoría de las personas se recatar en la vida. Pero la mayor de la gente no puede esperar. Quieren resultados inmediatos. Viene alguien que se hizo rico, o fritido con criptomonedas, o con alguna acción de modo y piensan que ellos también pueden hacerlo, y terminan perdiendo todo. Sabes que el mi todo. Center el trasero y invertir. Simplemente tientas, sobre tu trasero. Pagas menos a los corredores, escuchas menos tanto as si funciona el sistema fiscal te da o no 2 o 3 puntos porcentuales adicionales por año. Recuerdo cuando Warren y yo compramos candies en 1972 por 25 melones de $10. La gente pensé que estábamos locos, era mucho dinero, entonces. Pero nosotros vimos algo que otros no vieron, negocio maravilloso con un foso económico impresionante. 50 años después, ese negocio nos ha generado más de 2,000 millones de dólares en ganancias. Por cuarto no lo vendemos. Nos sentamos sobre nuestro trasero, y lo mantuvimos. Ahora, déjame hablar sobre algo que me preocupa cuando miro hacia el futuro, digamos hacia 2025 o 2026. Si vemos una situación de mercado similar a lo que experimentamos en el pasado, lecciones que todos deben recordar. He vivido suficientes crisis como para saber que siempre hay otra viniendo. En 1929, in 1973 to 1974, in 2000 to 2001, in 2008 to 2009. Las crisis vienen ciclos. Si el mercado. En 2025 o 2026 experimenta turbulencias similares. La mayoría de las personas no están preparadas. Sabes que es lo que separa a los que sobreviven de los que no. El efectivo.
Sempre he dico quella forma de hacerte, rico es mantener, diez melones de tu losan, tu quena, corriente en caso de que aparezca una buena oportunidad. Obviamente estoy exagerando para enfatizar el punto, pero la idea es clara necesitas tener recursos disponibles, cuando todo el mundo esté en pinico, permíteme contar sobre Ben Graham, my maestro. Ben vivi el crash de 1929, y la gran depresión, y casi lo destruyeron. Eso lo deje con un mito, residual por el resto de su vida, y todos sus métodos fueron deseados para mantener ese mito a raya. Aprendí de Ben, pero también aprendí que había a cosas que sael no entendía. Estaba tan traumatizado por sus experiencias que solo quería comprar empresas baratas, sin importar si eran buenos negocios o no. Warren y yo fuimos ms alti. Nos dimos cuenta de que es mucho mejor comprar un negocio maravilloso a un precio justo que un negocio justo a un precio maravilloso. Y esa transición mental, ese salto de pensar solo en el precio, a pensar en la calidad del negocio, y eso lo que realmente nos hizo ricos. Ahora bien, hablamos de algo controversial, la diversificación. Todo el mundo te dice que diversifiques y es como un mantra religioso en Wall Street. Yo te digo adorar en el altar de la diversificación en es una locura. Si encuentras una empresa maravillosa, por cuati diablos query, as diluir tu apuesta comprando 50 empresas mediocres. Sabes cuántas empresas realmente excelentes hay en el mundo. No muchas tal vez puedes encontrar 5, 10 si tienes suerte, durante toda tu vida de universidad. Cuando encuentras una cuando realmente entiendes un negocio y sabes que es extraordinario, es cuando debes apostar fuerte. La forma de hacerte rico es cuando las probabilidades están en a tu favor. Apostar fuerte pero aquatistán de el problema la famana, nada las personas. No pueden reconocer una gran empresa cuando la ven. Y tan ocupados buscando la próxima acción moda, la próxima novedad, que se pierden los negocios obvios y maravillosos que tienen frente a sus narices. Coca-Cola, American Express, Costco, estos no son secretos. Todo el mundo conoce estas empresas. Pero cuánta gente realmente las compra y las mantuvo durante décadas. Muy poca. Te voy a decir algo, Montes. Si miras los registros históricos, verás que entre los 30 y los 40 años, la mayoría de las personas están construyendo su carrera, pagando hipotecas, creando hijos. No tienen mucho capital para invertir. Entre los 40 y los 50, empiezan a tener algo de dinero, pero también compran muchos errores por todavía están aprendiendo. Y es solo después de los 50 cuando la mayoría de las personas finalmente entiende si timo funciona realmente el dinero, y para entonces el tiempo ya ha hecho la mayor parte del trabajo. Recuerdo una conversación que tuve hace con un joven que me pregunté Charlie es el secreto para ser millonario, y yo le dije no hay ning. En secreto es aburrido. Gastas menos de lo que ganas, inviertes la diferencia en buenos negocios, y esperas 50 AIOs, eso es todo. Y me mir como si le hubiera dicho que ten
Aquí escalar el Everest. La gente no quiere escuchar. Eso quieren. Una formula mágica. Un adagio. No hay adagio. Ahora, de James Heblart sober, los errores he cometido. Muchos errores en mi vida. Muchos pero la diferencia entre yo y leer a de las personas y escuchado de no cometer el mismo error dos veces. Y trato de aprender de los errores de otros para no tener que cometerlos. Yo mismo, es la verdadera sabedura, reconocer lo que no sabes y es mundes, til que ser brillante. Uno de los mayores errores que veo que la gente compite es intentar minimizar los impuestos demasiado. Cada vez que alguien te ofrece un refugio fiscal, mi consejo sería, no lo compres. He visto a muchas personas meters en problemas serios tratando de evitar pagar impuestos de los que pido contar. Y es uno de las grandes cosas extender de errores realmente tontos. Otro error enorme es pedir prestado demasiado dinero en las operaciones de Berkshire. Somos mucho más conservadores. Pedimos prestado menos. En términos favorables. Somos menos felices con menos apalancamiento. Podrías argumentar que hemos estado equivocados y que nos ha costado una fortuna. Pero eso no nos molesta. Perder alguna oportunidad nunca nos molesta. ¿Qué tiene de malo que alguien se haga un poco más rico que TD? Y es una locura preocuparse. Por eso, permíteme contar algo sobre LAO 2008. Cuando llega la crisis financiera, muchas empresas colapsaron porque estaban demasiado apalancadas. Tenían que vender activos en el picor. Momento posible, nosotros, en cambio, tenemos efectivo. Y cuando todo el mundo estaba desesperado, nosotros pudimos hacer algunas de las mayores inversiones de nuestra vida. Le prestamos 5,000 millones de dólares a Goldman Sachs a términos que ellos nunca habrían aceptado en tiempos normales. Porque tenemos el efectivo, y ellos lo necesitaban desesperadamente. Esa es la belleza de conservador con el dinero. Cuando ligan las oportunidades, siempre ligan, estáis en posesión de aprovecharlas. La mayoría de las personas están tan apalancadas, tan estiradas, cuando liga la crisis, son forzados a vender en el peor momento. Nosotros compramos cuando otros tienen que vender. Esa es la diferencia. Ahora hablamos sobre algo que muy pocas personas entienden, el temperamento. Puedes tener el coeficiente intelectual más alto del mundo, pero si no tienes el temperamento correcto, fracasar como inversor. Necesitas ser capaz de sentar y no hacer nada durante largos. La mayoría de las personas no pueden hacer eso se sienten en total si no estando algo. Sabes cuántas decisiones de inversión importantes tomo al AC, tal vez una, tal vez ninguna, algunos itios. El resto del tiempo, simplemente estoy esperando, leyendo, aprendiendo, pero no haciendo nada con mi dinero. Y eso está bien. Dejo, es menos que bien. Es exactamente lo que deber, estar haciendo. Recuerdo que alguien me preguntó una vez, Charlie, si mo pude sentar all todo el día sin hacer nada. Y le dije, bueno, tengo muchas otras cosas que hacer. Leo pienso aprendo.
No necesito estar comprando y vendiendo acciones todos los días para sentirme productivo. De hecho, mientras manas compras y vendes, manos dinero ganas, porque estás pagando comisiones, impuestos innecesarios. Ahora permitim hablar sobre algo que veo cuando miro hacia el futuro cercano, hacia 2025 y 2026. Los mercados han estado ana racha alcista durante mucho tiempo. La gente se ha volto complaciente. Creen que las acciones solo pueden subir. He visto esta película antes. La vi en los 60, la vi 60. La vi a finales de los 90. La vi antes de 2008. Y siempre termina de la misma manera. No estoy diciendo que side exactamente siendo. Venderásima crisis. No lo sé nadie lo sabe. Pero si te venderé, siempre bien. Y cuando venga, probablemente alrededor de 2025 o 2026, si seguimos los patrons histricos, la mayoría de las personas no estar sin preparadas, estarán totalmente invertidas, probablemente apalancadas, y tender en que vender, en el peor momento. Sabes que deberás hacer, deberás tener, efectivo, deberás estar mentalmente preparado para que tus acciones caigan 50 en valor. Si no estás dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del 50 y en el precio de mercado, 2 o 3 veces por siglo, no estás capacitado para ser accionista como mirases el resultado mediocre que vas a obtener, en comparación con las personas que tienen el temperamento de James Contart sobre Iscar, una empresa que compramos. En 2006, pagamos 4,000 millones de dólares por el AD de la empresa. Era mucho dinero, pero era un negocio extraordinario, dirigido por personas extraordinarias. Cuando cerramos jardines, nunca habríamos hecho esa compra. Habríamos pensado que era demasiado caro. Pero para cuando ligamos a Iscar, habíamos aprendido a extendernos por las personas correctas. Es un negocio magnífico, todo este no es bueno. Qué bueno que sigamos aprendiendo, mayor tarde que nunca. Y eso es lo que la gente no entiende nunca dejas de aprender. Yo tengo 90, y aos y todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy leyendo. Todavía estoy tratando de entender el mundo mejor. La gente me pregunta, Charlie, ¿cuándo vas a retirarte? Y yo les digo, retirarme de quar, de pensar de leer, de aprender. Nunca. Ahora, hablamos de algo práctico. Si eres joven, digamos que tienes 25 o 30 años, y quieres alcanzar el millón de dólares. Que deberías hacer. Primero, gasta menos de lo que ganas, suena obvio, pero la mayoría de las personas no lo hace. Viven al límite de sus ingresos, o peor aún, por encima de ellos. Segundo, invierte la diferencia. No le gastes en tonter, as no le uses para comprar un auto empine, caro o una casa en buenos grande invierte. Y cuando digo invierte, no me refiero a que juegues en el casino del mercado de valores. Me refiero a que compres participaciones en negocios reales que entiendes. Tercero, Saint paciente. Este es el más difícil. Tienes que sentarte durante de tidas, y no hacer nada. Dejar que el intertuars compuesto haga su trabajo.
la mer de las personas no puede hacer esto. Ven qui suquena ha crecido un poco y piensan. O yo soy rico, voy a gastar. O ven qui ha cado un poco y entran en puinico y venden. Ambas son recetas para el desastre. Cuarto cuando encuentras una gran empresa, mantente ala, no la vendas, solo porque ha subido de precio, warren siempre dice que nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. Y ten razón, si compras un negocio maravilloso, a un precio justo, por diablos querer, as venderlo. Solo porque alguien te ofrece un poco más de lo que pagaste. Eso es una locura. Quinto, evite las grandes catástrofes. Este es crítico en la vida. No se trata tanto de hacer cosas brillantes como de evitar. Hacer cosas realmente estúpidas. No te endeudes demasiado. No inviertas en cosas que no entiendes. No persigas modas. No trates de hacerte rico rápido. Todas esas cosas te llevarán al desastre. Déjame contarte sobre un concepto que warren y yo llamamos el perímetro de competencia. Todos tenemos srenrías, donde realmente entendemos lo que está pasando. Y fuente, no tenemos idea. El truco es conocer la diferencia. Yo no invierto en tecnología, porque no la entiendo. No tengo idea de si cómo valorar una empresa de software. Así que me mantengo alejado. En cambio, invierto en cosas que entiendo, negocios minoristas, seguros, productos de consumo. La mayoría de las personas no reconocen sus limitaciones. Piensan que porque entienden, si usar un iPhone, pueden valorar Apple. No funciona, as si te reconocer, lo que no sabes, es el amanecer de la sabiduría. Ahora, permíteme hablar sobre algo que me ha servido toda la vida. La lectura. Leo constantemente. Warren también la gente nos pregunta cuál es su secreto. Y les mostramos nuestras bibliotecas. Todo este da, todo el conocimiento que te necesitas, este en los libros, pero la mayor de las personas no lee. Están demasiado ocupados viendo televisión o perdiendo el tiempo en las redes sociales. Si realmente quieres hacerte rico necesitas aprender continuamente. El mundo cambia, los negocios cambian. Si no te mantienes al día, te cuidas y te cuidas. Pero aquí este la parte interesante, los principios fundamentales nunca cambian, la naturaleza humana no cambia, el miedo y la codicia siguen impulsando los mercados como lo han hecho durante siglos. Recuerda que durante la burbuja de las .com, a finales de los 90, todo el mundo pensaba que esta vez era diferente. Las viejas reglas de valores ya no aplicaban. Decían, las empresas ya no necesitaban ganancias, solo necesitaban clics y eyeballs. Era una locura total. Y por supuesto, terminó un desastre. Como siempre, lo mismo va a pasar de nuevo. Tal vez no exactamente de la misma manera, pero el patrón será el mismo. La gente se dejará llevar por el entusiasmo. Los precios subirán a niveles ridículos. Y luego, todo se derrumbar. Y los que sobrevivirán serán los que mantuvieron la cabeza a los que tienen efectivo, los que no siguieron a la moneda. Ahora, déjame decirte algo sobre la edad y la riqueza. La mayoría de las personas piensan que los ricos se hicieron ricos
siendo brillantes, eso es parcialmente cierto, pero lo que es cierto es que se hicieron ricos siendo viejos, bueno, no viejos necesariamente, pero siete mayores, porque el tiempo, el ingrediente músico, no puedes apresurarlo. Si miras las estadísticas, verás que la edad promedio de los millonarios en Estados Unidos de 62 años. 95 no 35, 62. Porque se necesita tiempo. Tiempo para que el invertir compuesto trabaje. Tiempo para aprender de los errores. Tiempo para construir un negocio o una carrera. La gente joven siempre tiene prisa. Yo también la ten. A cuando era joven. Pero con el tiempo, aprende que inversión exitosa require esta combinación loca de audacia y paciencia y luego estar listo para saltar cuando se presenta la oportunidad. Porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho. Permíteme contar una historia final. En 1959, cuando comencé mi sociedad de inversión, le pedí a mis amigos y familiares que invertiers. Algunos lo hicieron, otros no. Los que invirtieron y se quedaron conmigo durante décadas, se hicieron increíblemente ricos. Los que no, bueno, probablemente lo lamentan. Pero aquí este de la parte interesante, no fue fácil para ellos. Hubo momentos en que mis inversiones eran 30, 40, incluso 50. Hubo momentos en que sus amigos les dejan que estaban locos por confiar su dinero conmigo, pero se tuvieron la disciplina y el temperamento para aguantar, y al final, vale la pena. Ese es el verdadero secreto, no es brillantes, no es suerte, es disciplina. Es temperamento, es la capacidad de sentar y no hacer, nada cuando todos los demás estaban corriendo como palos sin cabeza. Es la capacidad de comprar cuando todos los demás están vendiendo. Es la capacidad de esperar cuando todos los demás están impacientes. Entonces, si me preguntas a qué edad la mayoría de las personas alcanza el millón de dólares, si es que lo logran, te diré que alrededor de los 50, y 5 a 60 y 5 años, y la razón por la que lo logran en ese momento, no es porque de repente se vuelven empins inteligentes. Es porque finalmente han tenido suficiente tiempo para que el invertir compuesto haga su magia. Es porque finalmente han aprendido de suficientes errores. Es porque finalmente han desarrollado la paciencia y el temperamento que se necesitan. Y aquí este mi advertencia final si vemos turbulencias en los mercados en 2025 o 2026. Si vemos una corrección importante o incluso una crisis, recuerda lo que te he dicho hoy. No entres en pánico, no vendas, deja si tienes efectivo. Probablemente deberás comprar. Esos serán los momentos que definirán tu futuro financiero. Los que mantienen la calma y acti en racionalmente en medio del caos son los que se hacen realmente ricos. He vivido casi un siglo. He visto guerras, depresiones, crisis financieras, burbujas y crashes.
y a través de todo eso, los principios básicos, nunca han cambiado. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia sabiamente, sé paciente, evita la estupidez. Y del tiempo, al tiempo, eso es todo. No hay magia, no hay secretos, solo sentido como disciplina, aplicados durante un periodo muy largo de tiempo. Sabes que es lo mites triste que he visto. Personas que ten todo lo que necesitaban para hacerse ricas, la inteligencia, el ingreso, las oportunidades, pero no pudieron hacerlo por carecen de temperamento, vendían a los momentos equivocados. Compraban las cosas equivocadas, perseguían modas. Intentaban sincronizar el mercado, y al final terminaban sin nada. No seas esa persona. Si la persona que se sienta tranquilamente, invierte sabiamente, y espera pacientemente, porque al final, esa es la única forma probada de hacerse rico que he visto que realmente funciona para la mayoría de las personas. No es emocionante, no te hace sentir inteligente. Y eso es lo sin, nico que importa.